आ गया हम। अब मतलब लॉकडाउन के बाद ही आप घर जा? हाँ। घर में किसी से बात हुआ था? नहीं, मेरा फोन नंबर कुछ नहीं है हमारे पास। आपके पास नंबर नहीं है किसी का? घर में किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं? नहीं। तो उनको फिर एक स्कूल का नाम याद था जो घर के पास उनके स्कूल था। बोली वहां तक कोई छोड़ देगा तो चली जाऊंगी। वहां तक छोड़ेगा कौन? अदर लेडी वो इंडिपेंडेंट थी, पूर्णिया से आई थी, बेटी को छोड़ने आई। उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर लॉकडाउन हो गया। ट्रेन के लिए वेट कर रही है, पता चला लॉकडाउन हो गया। अब उसके बाद क्या करें? अब आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से घर वाले जानते ही नहीं है वो जिंदा है या आज नहीं जिंदा है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है इंश्योर करने का कि वो खबर उनके घर तक पहुंच गई होगी, क्योंकि उनके घर का पता ही नहीं मालूम है। वो चीज मुझे परेशान करती है। वो चीज मेरे 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 दिमाग में हमेशा रहती है। मैं उसे चाहकर भी नहीं अलग कर सकती हूँ और शायद मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। We have another patient who was tested positive for COVID-19, but she is now negative and she is mute and deaf, can't talk, but she is joyful that she is discharging. We are discharging her now. कैसा लग रहा है चाची डिस्चार्ज के बाद? अच्छा लग रहा है? अभी बढ़िया है, सब चंगा है। So that was my on-call day. It was going very relaxing. Very few calls I got that day. But at night around 1 a.m. I got a call from casualty asking me to be there for a swab collection. I was really sleepy, but I had to rush there. So Siddharth dropped me off to the casualty. It looked like it could rain that night. കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് വെക്കാം. ഒറ്റയ്ക്കാണ് നേരം നിൽക്കണ്ടോ? While I was walking to the casualty, I was told that this patient was brought dead. Like this patient's body was brought to a hospital to rule out the possibility of COVID-19. So I have to collect the sample for that. I had many queries, so I consulted my seniors regarding this. I was really tensed because it was my first time. I have never done a swab collection from a dead patient before. But this was my duty and I would have done it at any cost. I tried to open her mouth, but I couldn't. So I took the sample from the nasopharynx by inserting the swab stick through the nose. I was there for almost an hour. And then I walked out to go home. There is thundering and all. God, I have to reach home fast. Oh, it's raining. The challenge at this point is to contain the spread of the virus, but everyone knows that with the current state of rising cases, the task at this point is near impossible. It's sky high. Lockdown and social distancing, they are the biggest social vaccine for all of us, not only for Indians, but for the whole world. Looking at those experiences in other countries and the way the virus was causing havoc in other countries, we adopted a preemptive strike policy. In the last 10 days, अगर 10 दिन पहले से अब 10 दिन में ज़्यादा खराब हो गए, वो कौन-कौन सी स्टेट्स खराब हो गए? महाराष्ट्र
आपको 10 तारीख और 20 तारीख में क्या फर्क आया? डबलिंग रेट बढ़ गया है, कम स्लाइटली बेटर, मतलब टेक्निकली बेटर हो गया, टेक्निकली बेटर हो गया, बिल्कुल। रेट ऑफ ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। धारावी में हर गली में जाना मुमकिन नहीं है और बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मुंबई पुलिस की ओर से आपको सूचित किया जाता है, कृपया। तो इतने सब लोगों के पास पहुंचने के लिए ड्रोन का बहुत फायदा हो रहा है हमको। मैक्सिमम 4 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कृपया मुंबई पुलिस को सहकार्य करें। We are struggling to keep people inside their house, during this lockdown time. Corona doesn't have any fear of uniform, So actually, the health persons and health officials and the police persons are taking very high risk of this. Means their mental health and all. I'm very proud that I'm a member of a police force which has reached into a level that this is our duty. If we don't do this one, there will be a calamity for the nation. She used to do video call every day, so she started calling me and asking when you will come back, when you will pick me. So now I have no answer for those questions because I don't know when I'll go back and meet her again. കുഞ്ഞു സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. അതെ, ഒരു പൊട്ടുട്ടിട്ടായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഓർത്ത് പൊട്ട് കാണുന്നില്ല. She listened to news, she listened to my grandfather what he says. So then she got to know this is like something which is like coronavirus is something which is invisible to our eyes, but it's really threatening the human lives. She realized it and she was really telling to me that you also be safe, don't go anywhere. So I was like very surprised and emotional on that aspect. Such a little kid also started realizing the things very soon. She liked drawings very much, so she's a good artist. So I have a set of sketch pens and colors with me already. Like I have purchased and kept it so that when I meet her, I can give it to her. Bye bye. Mama. Now I have taken swabs of more than 100 patients. So my friends used to make fun of me calling 102 not out. But today I had to take sample of one of them. We had gone for collections together. But suddenly she fell sick. She's having sore throat and mild fever. And now she's admitted in the isolation ward. Today when I went to the ward to collect her sample, I was really praying that her result should come negative. I was reassuring her that everything is going to be fine. That's what I say to myself every day. Staff ഒരുപാട് പേര് അഡ്മിറ്റ് ആയി. ലൈക്ക് സാംഗ്ലിയിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിങ് OPD-ലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറ്റ് ആയി, 2 റെസിഡന്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയി. ലൈക്ക് അവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല, but then they are suspected. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സങ്കടം വരാണ്. എന്തേ? ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെല്ലാം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഐശ്വര്യം
ഡെഡ് ബോഡി, പിന്നെ കുറേ പേഷ്യൻസും ബസിക്കായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസും ഇൻറ്റുബേറ്റഡ്. ആരുമില്ല അവിടെ അപ്പം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്റ്റാഫ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നേരെ വാർഡിലേക്ക് ഐസിയിലേക്ക് കയറിയതാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബെഡിൽ ഡെഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കുറേ പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഭയങ്കര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എല്ലാവരെയും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐസിയുയിൽ കുറേ പേഷ്യൻസും, കുറേ പേര് ചുമക്കുന്നു, കുറേ പേര് ബ്രെത്ത്ലെസ്. എനിക്കെന്തോ വീട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ തോന്നി, വീട്ടുകാരെ കാണാൻ തോന്നി. ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റൊക്കെ ആവുമെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി. എനിക്ക് അസുഖമാകുമോ, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഒരുപാട് തോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര നേരം അറിയല്ലേ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് ഈ സമയത്തെങ്കിലും. വീട് ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല അവസ്ഥ. मैं खुद एक टेक्सटाइल प्रोफेशनल हूँ, पर एक जज्बा है कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए करने के लिए। अगर हम ये कहते हैं ना कि एक वायरस दुनिया भर के इंसानों को लाचार बना सकता है, लेकिन एक वायरस दुनिया को एक बना सकता है. As engineers, we wanted to contribute to the doctors, nurses and police to minimize the contact with COVID positive patients. That is why we created these robots. It has a multiple trays so that we can send more foods for many people at once. So the nurse can select a bed one, it will automatically go to the bed one and it will give a food and it will become to its initial condition. सबसे अच्छा आइसोलेशन जो हमने सोचा अपने स्तर पे कि अगर हम कोचेस को एक वार्ड में बदल दें और 7 से 10 दिन के अंदर 5000 कोचेस हमने रेडी कर दिए हैं. हमने पैसेंजर सर्विसेज बंद की, उसके बाद हमारे पास काम कम था और आज हम मास्क, सैनिटाइजर और पीपीईस का बड़े स्तर पे हमने निर्माण किया. करीब 1 लाख हम मई में इसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं. Something different also made us successful in Bhilwara, where we are finding it a bit challenging in Jaipur, is people cooperating. I can tell you an anecdote that when the police were doing that parade to the city, which is like a little flag march that you be inside your house, people residing in the locality were showering flower petals on a police person. This is very unusual in India because police is always seen as an adversary. Humanity has faced many such crises. Dropping bomb in Nagasaki and Hiroshima. People thought that Japan is gone. But the people, that Japan has become one of the prominent, important economic entity in the world. But what we have learned out of this one, that is more important. कोरोना का ज़्यादा फैलाव हो रहा है. मैं सोच रहा हूँ घर पे नहीं जाऊँ, मैं कहीं पे भी इधर रुकूंगा. हो सकता है मेरे को हो गया तो मेरे फैमिली को भी हो सकता है. तो जब ये सब खत्म होगा तो सबसे पहला काम हो आप क्या करेंगे? सबसे पहला मैं सुबह 10 बजे तक आराम से सो जाऊंगा 2 दिन, फिर उसके बाद में जो है डिसाइड करूंगा. सोने को ही नहीं मिल रहा है ना यार. I'm a first year PG student. I have got 2 more years left to complete my PG. After that, I have bonds to serve in Maharashtra. I have got plans to do some fellowships also. So working in this pandemic situation have made me realize how strong I am as a person. So what I think is, you never know how strong you are until
being strong is the only choice you have. Starting the grade right now. I'm working on the first segment. Are you continuing to film, huh? Yeah, yes. Still I'm capturing some moment. I'd like to know what were the steps that were taken from your department. ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you sir, thank you for your time.